sans se rendre compte. Reconnaîtrons nos erreurs, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi la famille est comme désunie? Quand la unité, quand on reconnaît traité, ah non, on est à checker that it's me that's trying to control me. You said you everybody will do that. The parents in why are you asking? What do you ask? Why? Understand why certain things. The Bible says que le mariage nous sommes un en tous. That marriage is for all and one. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas un seul esprit, mais une seule chair. We are not all the same spirit, but one flesh. Alléluia. Amen. Reconnaîtrons nos erreurs, bien-aimés dans le Seigneur. Let us recognize our mistakes. La déconsidération, bien-aimé. This consideration. Je ne sais pas, bien-aimé, ce qui a fait I do not know what que tu traverses une ou telle situation. You may go in a particular situation. Je ne sais pas si ta conscience te reproche de quelque chose. Know if your conscience reminds you of et si ça ne te reproche de rien. If it does not, gloire à Dieu. Mais nous allons prier que Dieu nous fasse grâce, bien-aimé, de nous pardonner même de ce qu'on ne se souvient pas. Même dans the things that we do not reconnaître l'erreur pour nous un nouveau départ. The mistakes so that we may have a new passé. The mistakes of the past dans le présent in the present nous sert à préparer le futur. Serve us to et dans le présent pour éclairer notre futur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, apprenons à reconnaître, à rentrer dans la source. Bien-aimé, tout ce qui avait arrivé, everything that happened, oh nous soyez là qui enfant prodigue. Everything that came up with the prodigal son. Vite dans verset 17. The problem is, the issue is in verse 17. I will read. Maintenant c'est là parce que I love this verse because this thought came to me while I was preparing the message for today. It's in verse 17. Donc là, tu es qu'à partir au gars. Étant rentré en lui-même. He came to himself. Alléluia. Amen. Étant rentré en lui-même. When he came to himself. Look, examine yourself. In your own life according to the word of God. Live your life according to the word of God. Voilà pourquoi. That is why. Il y a beaucoup de gens. There are many people. Beaucoup, j'ai dit, many are saying, qui ne savent même pas that do not know even s'ils vont entrer au royaume des cieux. They will enter in the kingdom. Bien qu'ils prient, although they pray, bien qu'ils jeûnent, although they fast, bien qu'ils font des sacrifices, although they do sacrifice, mais ils ne savent pas. They do not know. Alléluia. Amen. S'ils vont entrer dans le royaume des cieux. Cela n'est ni par la force, cela n'est ni par la puissance, mais la Bible déclare dans le livre de 2 Timothée, si je ne me trompe pas. 2 Timothy, the Bible says que le Seigneur lui-même, the Lord himself, il prendra, will take et me fera entrer dans son royaume and bring them into his kingdom. If you allow me to find the verse. Voilà, c'est 2 Timothée, 2 Timothée 4. 2 Timothy chapter 4. 4 et 18. 4:18. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, beloved in the Lord, nous prions et c'est par la foi. Bien-aimé, tu dois reconnaître tes erreurs. Si tu ne croyais pas, tu dois apprendre à prier pour ta vie. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je vais rentrer au royaume des cieux. Même matin, ceux qui n'ont pas Nzambe, mais non pour yozomona, et que bungisanga na nzela na yo, et que zala ko empêcher ngai na kota bokonzela likolo. Nzambe na ngai, atana leli, atana bondeli, atana gêné, esimba te, esimba kate, yango nezali bondeli na yo. Nzambe sunanga na entourage nanga. Oh nyonso, azala comme obstacle pour empêcher nga na kota na bokonzela likolo. Na sala na vérité. Nzambe yo besoin soin. Ya ko écarter mosika na ngai. Pour ngai na lingi na kota na bokonzela likolo. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'entrerai au royaume des cieux. C'est là ma prière. Je demande toujours à Dieu de me faire grâce à veiller sur mon âme, à veiller sur mon esprit, à veiller sur mes actes, sur ma conduite, sur mon comportement. Parce que moi, je dois entrer au royaume
royaume des cieux. J'ai dit au Seigneur, je dois entrer au royaume des cieux. Je ne veux pas que je sois de ceux que tu diras au dernier jour, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, fais-moi grâce. God do grace to me. Mais ça va sujet à gêner pour nous. There's things to pray for. Pourquoi gêner pour la vie na yo? You can fast for your life. Bien aimé, nous ne sommes pas par hasard sur We terre. are not here by random on earth. Nous sommes temporaires. We are here temporarily. Alléluia. Amen. Pourquoi perdre le royaume des cieux pour Why une vie temporaire? miss the kingdom of heaven for a temporary life? J'ai dit encore le verset. I read again the verse. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. The Lord will deliver me from every evil work. Et il me sauvera. And he will save me. Il me sauvera. He will deliver me. Il me délivrera. He will deliver me. Il me sauvera. Save me. Pour me faire entrer For me to enter dans son royaume céleste. into his heavenly Mais kingdom. c'est ça la prière, bien aimé dans le That is Seigneur. the prayer, beloved. Il y aura encore prier. That to pray, Soit qu'ils apprennent à mort. if it is for money, Évangile, vidéo morotée dernièrement. I sent you a video. Et votre façon de prier. People, La prière est combien ma they're praying with feet Ça va être ma vie. Oh. and they pretend to hit. Oh là là. Amen. Apprenons d'abord à prier pour nous. Let us learn first to pray for our lives. Tous les restes, Everything selon la parole, else shall be. Tous les restes Everything nous sera donné shall be par-dessus. given unto us. Ce qui peut être libon de l'île. Even if my prayer is like Jambe yo moni que les restes on est boum God, if you see the rest of the blessings, on will fait ça give me quand away. on t'attend dans les lignes de Give me even if I cry. partout place dans bête qu'on fait ça quand on noté No, do not give me those things pour quand on a kota bukonzo so that I can enter into the kingdom of heaven. ce qui on fait ça là If you're going to give me this et blessing, ça na o et ça la kinaza kana give me vérité. so that I may keep and remain in the path. Alléluia. Amen. Apprenons à identifier ce Let qui us ne va pas dans nos learn vies. to identify things that do not work. Apprenons à identifier dans nos conduites. To identify in our behaviors. Le royaume des cieux dépend de nos The conduites. kingdom of heaven depends on our lifestyle and how we live. Le milieu où tu es. Where you are, Il y a un milieu pour critiquer. it is not. Il y a un milieu pour finir. You are in a Il y a un milieu pour sous-estimer. insult and underestimate. Qui m'a milieu on a bien aimé. Leave those surroundings. Je me rappelle un jour, I remember when dans Londres, quand on a balaba nouvellement, in London when I was newly married, un ami, a friend, après je crois bien, si je ne me trompe pas, un mois, and after a month I believe, after Tokutani. we met Na uti kalupe na ba fatigue na et puis na kata bus. from work, Bus eza otonda. the bus was full. Ah mais mon cher, yo ba do ba ko mara na moi sinon. He said that since you got married, you Mais yo just with your appelé wife. ni. Ngala ko mara moi sinon na un problème. I said, what's the problem with Siko you? ina ko mana na. Who do you want me to be with? Na ko mana na. Who do you want me to Ona be with? ndenga ba ngapela bina ndenga ba I bete. said it's not. I Yes, didn't say I'm not wrongly. bete. I said oh no, also wrongly speaking. Bon muto e ba ndenga ma bete, il faut e ba ndenga bien. Yaka yo ebika ndenga ma bete, bon ndenga bien zandi. And how do you speak honestly or properly? Alléluia. Amen. Bien mais apprenons Let us learn à identifier to identify dans nos vies, in our lives, à reconnaître to recognize dans nos vies in our lives ce qui n'a pas marché, what has not ce qui worked, ne va pas. what is not On working. va même qu'on reconnaître ce qui est bon pour adorer Dieu. Recognize what is good is to worship Ça God. dit qu'on a la reconnaissance. To be grateful. Dans un exemple, il y a un des 10 lépreux. I can take an example of one of the 10 lepers. Parmi les 10, il y avait qu'un seul Among the 10, there was only one qui était reconnaissant. that was grateful. Pourquoi qu'on reconnaître pour l'âme ya Nzambe? Recognize the goodness Et of God. pour ça, il sous pemeni na To Nzambe. bring you closer. On a quoi adorer davantage qu'on va Nzambe soki yote. God even. Alléluia. Amen. Nzambe soki yote. God, if not you, Les 10 lépreux. the 10 Il n'y lepers, avait qu'un seul qui était there revenu. were no others that J'ai dit qu'il returned. n'y avait qu'un seul qui était The revenu. others did not return. Je me rappelle encore, I remember quand j'étais au Tchad, j'avais déjà donné cet exemple. when I was in Chad, I gave this example. L'icolo à qu'on reconnaître, Because of recognizing, Nazwaki Ngolu. I received grace. Dans nous avons à l'école, à collège, When I was back in college, confusion, comprenez s'il vous plaît. confusion if you may. Ah, mais n'a pas dérangé à solo, dans ta I classe. was a troublemaker in Il y the a comment à la terminale. and I reached the end. Vous tenez le système français dans déjà We différent. know the systems Le of système français, ça a 7 ans. Belgium. They have 7 Ça years. débute dans la Soro Sisi, dans le Congo Sisi, 6e. In Pour Congo, if après, you maman qui est finish the université, mais sixth, il faut que ce you soit can terminal. go, but back then in Chad you have to go on the 7th year. Et puis quand on a cours, ils ont qui cours de base.
And which was a study of basic foundation. Alléluia. Amen. The teacher was teaching. He's teaching and he's writing on his board. You just hear people are laughing. In the back. When the teacher turns, I'll be at peace. And when we put pressure on one of the students, they are going to confess and snitch on you. Amen. They told him that he was Loleke. The teacher said, you never again in my class you so it was the teacher in the whole college. There are other people who have the grace and explaining to you, you will understand easily. There are other people, they're explaining to you something. They're explaining you are not going to get lost. So that teacher was like that. The whole college, they loved it. It became like the foundation of the college. So now, if I entered his class, he will leave the college and he's not going to teach there anymore. Hallelujah. So the people that I was making love, the people that was happy, the friends that were happy being together, they remained. That is why you should not not enter the movement. Il faut le discernement, bien aimé dans le Seigneur. Discernment, beloved. The Bible is telling us. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 1. Chapter 4. Ne croyez pas en tout esprit. Do not believe in every spirit. Alléluia. Amen. Mais éprouvez les esprits pour savoir si cela vient de Dieu. These spirits to know that if they are coming from God. Don't just enter into the things suddenly. Things just by hype or following other people. There was no choice. I had to leave that class. And I remember the following weeks, I tried to enter his class. My friends themselves, they said, you cannot enter. I'm not going to believe that those were my friends, we were together. They were telling me in Arabic. Hallelujah. Amen. There was no choice, and the teacher was. So in my heart, I started to cry. In people's eyes, I'm walking, hand in the pocket. But in my heart, I was troubled. Hallelujah. Amen. But I saw that enough was enough. And I could not go through the studies. Many may know that were plus de 10 ans impayés, sans salaire. 10 years without being paid. In when foreigners et ce qui était mal encore, on se retrouvait côté des musulmans. Was very difficult was because you see people that are here, they just act. A Muslim can, others then they will look at you dying without doing nothing. An echo. We only had plates remaining. Hallelujah. Amen. Plates just to eat. But everything. No. Climatisé. The air conditioners. We saw everything. Hallelujah. Amen. I start to ask myself, in the sacrifices that my dad was doing for my studies, how can I find myself in this situation? Say, if you hurt someone's heart, it is only to ask for forgiveness. You can ask that, but God is the one that knows the heart. If your heart is sincere, you recognize that you have done something wrong.
This I said I'm not going to continue. Et comment la situation These other situations, they're not going to preach to you. Yourself will return back to God. I said, Lord, help me. So I took courage. I returned. Before my friends, as I entered, the teacher was looking at me. I came, I went on my knees. Alléluia. Amen. I asked for forgiveness to the teacher. Pardon, monsieur. I said, teacher, forgive me. He said, stand up. Je ne ferai plus jamais I said, toute ma vie. I will never do it again in all my life. Jamais, plus jamais ce qu'il avait fait. Never, ever. S'il te plaît. Please, I said to him. And the things of God came to my head, the verses, and Jésus-Christ